Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the second group, and in this video we would like to present about the modes of interpreting. The members are Lina Octavia, Novia Ika Safitri, Fatimah Zahara, and the last is Kiki Amelia. What is the mode of interpreting? The mode of interpreting is the way a message is converted and transmitted from one language to another, or the way in which interpreting is conducted. Jadi yang dimaksud dengan mode interpreting adalah bagaimana sebuah pesan itu diubah dan diteruskan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau bagaimana interpreting tersebut dijalankan. There is no best interpreting mode. A mode is selected based on the setting, circumstance, and parties involved in interpreting encounter. Jadi di sini tidak ada interpreting mode yang terbaik atau the best interpreting mode, karena sebuah mode itu dipilih berdasarkan dengan setting, kemudian circumstance, dan juga partisipan yang mengikuti sebuah pertemuan interpreting. There are two major modes of interpreting, but in some sources mention that there are three modes of interpreting. The first modus is consecutive interpreting, and then the second is simultaneous interpreting, and the last mode is side translation. So the first one, I will explain about consecutive interpreting. Consecutive interpreting is the most common mode of interpreting. Jadi, consecutive interpreting atau terjemahan berurutan ini adalah mode interpreting yang paling umum yang sering digunakan. It involves rendering a message from the source language to the target language after the speaker or signer has paused. Jadi, dalam penyampaian pesan dari bahasa sumber ke bahasa target itu dilakukan setelah pembicara berhenti sejenak. The interpreter starts speaking, translate the source text orally after the speaker finish speaking. Penerjemah atau interpreter mulai berbicara setelah pembicara selesai berbicara. Dan penerjemah akan menerjemahkannya ke dalam bahasa target. The speaker usually divides his or her utterance into some phrase and gives time for the interpreter to translate his or her words consecutively. Jadi pembicara itu biasanya membagi perkataannya ke dalam beberapa frasa dan memberikan kesempatan atau waktu kepada interpreter untuk menerjemahkan ucapannya ke dalam bahasa target secara berurutan. A consecutive interpreter must convey a full rendition of the source text. Jadi, consecutive interpreter itu harus menyampaikan terjemahannya secara lengkap dari bahasa sumber ke bahasa targetnya. Since it is not an easy work to do, consecutive interpreter sometimes use note-taking technique. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, jadi consecutive interpreter itu terkadang menggunakan catatan atau teknik mencatat agar terjemahannya akurat. Nah, untuk contoh dari consecutive interpreting dapat dilihat dari video berikut ini. Can you tell the ladies and gentlemen what happened, please? ¿Puede decirle a las señoras y señores qué fue lo que sucedió, por favor? Estábamos sentados afuera echándonos unos tragos, fumando, usted sabe, haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo en realidad. Estábamos sentados ahí atrás comiendo plátanos y otras bobadas. We were sitting there, we were drinking, we were smoking, we were doing things that we weren't supposed to be doing. We were sitting back there having plantains and other stuff. Would you please be specific? Would you tell the ladies and gentlemen what you were smoking?
Entre en detalle, por favor. Dígale a las señoras y señores qué es lo que estaba fumando. Estábamos fumando marihuana. Yo estaba fumando con unos amigos y acababa de salir del trabajo porque salí un poquito más temprano ya que yo soy capataz. We were smoking marijuana. I was smoking with some friends. I had gotten out of work a little early because I'm the foreman. From the example, we can see that the consecutive interpreting is done in the court. Defendant can speak English very well, so the consecutive interpreter becomes a bridge between defendant and prosecutor. Because it is a court, the interpretation into English becomes part of the official record, so the interpretation must be accurate. And the next is simultaneous interpreting, will be explained by Fatimah Zahara. Simultaneous interpreting. This type of interpreting is usually held for a large meeting or conference, where there are a lot of participants from many countries who speak different languages. Okay, this is about what is simultaneous interpreting. So, simultaneous interpreting is the process of listening to, comprehending, and instantaneously translating a speaker's statements into another language. Unlike consecutive interpreting, in simultaneous interpreting, the interpreter speaks at the same time as the speaker delivers the speech. So, simultaneous interpreter has to focus on the speaker's utterance for a quite long time, usually around 30 minutes for each interpreter. The simultaneous interpreters do not speak directly to the listeners, but they speak into a microphone. The speaker stands on the stage while the interpreters commonly sit in booths. The booths are located on the back side of the conference room, behind the participant or the listener. Jadi, simultaneous interpreting ini adalah proses mendengarkan, memahami, dan secara instan atau langsung menerjemahkan pernyataan pembicara ke bahasa lain. Berbeda dengan consecutive interpreting, dalam simultaneous interpreting ini, seorang interpreter berbicara pada saat yang sama dengan speaker menyampaikan pidato. Dan interpreter tidak berbicara langsung kepada listener, akan tetapi melalui mikrofon. Next is in simultaneous interpreting, the speaker and the interpreter speak almost at the same time. Consequently, the short text should be conveyed in shorter words, unless the interpreter will run out of time while doing the job. Simultaneous interpreters usually apply note-taking technique or bring glossary which is related with the topic of the conference in order to help their duties. Okay, next is about advantages and disadvantages of simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting happens in real time, so it provides a seamless experience for both the delegates and the speaker, as there are no pauses needed for the interpreter. Additionally, simultaneous interpreting can cater for multiple languages, giving delegates the choice to follow proceedings in their preferred language. Simultaneous interpreting isn't just about providing a service to existing conference. It can open up whole new markets to conference and, more importantly, attract new delegates and increase attendance. But in simultaneous interpreting, there are no pauses or interruptions while the speaker delivers the speech, and therefore simultaneous interpreting is an exhausting job. Pelan 2001 states, for this reason, simultaneous interpreting is usually conducted in team, usually in a group of two. Simultaneous interpreting equipment.
So in simultaneous interpreting, the speaker stands on the stage while the interpreters calmly sits in booth. The booth is equipped with some tools such as a microphone, a headphone, a mute button, and a volume control. On the other hand, the listeners are provided with headphones that they can switch to language they want. The example of simultaneous interpreting. The decree tentang pengelolaan hutan itu diberikan kepada of rakyat. indigenous forest management should be handed over to the indigenous community themselves. Kemarin telah kita And berikan yesterday we di have Pulang Pisau, di Kabupaten Pulang Pisau, hand over it seluas in 12.000 Pulang Pisau kita berikan district, kepada kelompok-kelompok tani, around 12,000 acres. We have dan handed over pada hari to ini the farmer group, and today SK tentang another hutan decree adat juga telah on pecah indigenous telur, forest sudah pecah, recognition nanti akan berlanjut terus, have been started for the first time, and hopefully it will be dan continued tentu saja in the future. And also dengan SK ini with this decree of establishment, masyarakat bisa mengelola selamanya, We do hope dan di dalam that the peta juga indigenous nanti akan forest ada penyesuaian. will manage and maintain their forest Ada kriteria forever. baru, And in yaitu the map mengenai there will hutan be some adat. adjustment, Ini penting a sekali, new criteria karena yang ada to di kantongan saya highlight the sekarang ada indigenous forest. This is very 12,7 critical juta, because today 12,7 juta hektar in my yang understanding we akan have terus 12.7 kita million bagikan, acres tetapi that we pada will masyarakat, continue pada rakyat, to pada kelompok tani, distribute kepada to masyarakat the indigenous forest, to the farmers adat, group, sehingga and to the betul-betul yang community, menikmati the actual community. Therefore, Okay, the next material is site translation. This mode is similar to simultaneous. The interpreter will need to read the document in English or another language. Once the interpreter comprehends the document, the interpreter will orally translate the document in another language. Sight interpreting requires excellent language skill, a good memory, quick thinking, resistant to stress, and good power of attention and concentration on the part of the interpreter. Jadi dalam mode ini sama dilakukan secara langsung. Ada dua partisipan yang beda bahasa. Tapi dalam proses tersebut ada dokumen yang harus diterjemahkan. Nah, dokumen ini pertama-tama dibaca dulu oleh penerjemah. Lalu setelah penerjemah memahami dokumen tersebut, penerjemah akan menerjemahkan dokumen tersebut secara lisan, orally ke dalam bahasa pendengar. Maka dari itu penafsiran langsung ini membutuhkan keterampilan bahasa yang sangat baik, ingatan yang baik, pemikiran yang cepat, ketahanan stres dan kekuatan perhatian dan konsentrasi yang baik dari penerjemah. Penerjemah di sini diharuskan untuk fokus dan ingatannya baik, karena hanya sebelumnya itu hanya melihat dokumen tersebut dalam jangka waktu yang tidak banyak dan harus disampaikan kepada partisipan yang ada dalam kegiatan tersebut secara lisan. So, the greatest challenge for the interpreter sight translation is the lack of familiarity with the contents and the context of entire document, while being expected to read and translate the required fragments. To make the translation correct, coherent, and fluent, the translator must take in as much of the text as possible and be able to translate it into the target language immediately. Jadi di sini penerjemah mempunyai tantangan yang besar. Perlunya mengetahui konten tersebut dan konteks apa yang ada dalam dokumen tersebut untuk bisa diketahui oleh pembaca. Contohnya dari dokumen ini adalah
apabila ada di pengadilan ada formulir seperti formulir H, formulir pembelaan atau perintah percobaan penahanan, itu berbentuk dokumen. Dan juga ada akta kelahiran, surat pribadi, dan dokumen identitas tersangka dalam pengadilan tersebut. Apabila partisipannya ada yang beda bahasa, maka diperlukan penerjemah ini. Nah, penerjemah ini mempunyai tantangan, yaitu harus memiliki kosakata yang luas dan pengetahuan tentang jenis-jenis dokumen tertentu yang disajikan dalam aktivitas tersebut seperti pengadilan tersebut, dan memiliki kemampuan untuk memahami cepat poin-poin utama dokumen, karena hanya ada kesempatan sedikit untuk membuka dokumen-dokumen tersebut, dan keakuratan untuk menafsirkan dokumen tersebut secara tepat ke dalam bahasa target. Tantangan-tantangan tersebut guna untuk menjaga keakuratan penafsiran dokumen dari bahasa asal ke bahasa target secara tepat dan maknanya dapat tersampaikan baik kepada pendengar. Begitu. My name is off. So when we do sight interpretation exercises, well, we don't have to worry about accents or not being able to hear the speaker properly, or we don't have to worry about the speaker speaking too quickly. And students also do not need to worry about memory, because all the information is in front of you. It's in black and white, so the information will not escape you. So all the students need to do is focus on translation. And after doing English, Chinese, sight interpretation exercises, after doing a few dozen pieces, students should be able to grasp. Okay, I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.